Okay, I'm going to restart recording. So once again, I'm going to repeat this. So in the last class, we have discussed about 9 points. Once again, I'm repeating fast. That is number 1. That is definition of, what is that? Definition of Hermite differential equations. Amma, meer answer cheyali. Audio on cheskondi. So what is the second point? Solutions of Hermite differential equation. What is that? Y equal to? Come on, ay1 plus by2. What are a and b? They are arbitrary constants. This derive chesam ikkada manamu. Lambda ballu ikkada n use chesam. Endukante sometimes కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో లాంబ్డా యూస్ చేస్తున్నారు, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో n అని యూస్ చేస్తున్నారు. అది చూసినప్పుడు మీరు మళ్ళీ మిస్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ y1 అనేసి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు a0 into 1 minus 2 lambda by 2 factor into x square plus 2 square into, ఇంకా ఈ ఫార్ములాకి మనం పూర్తి రాలేదు. యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్ మనం విడదీసి మనము ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ దాన్ని చేయాలా యాక్చువల్గా. తర్వాత ఊరికే హెడ్డింగ్స్ చెప్పాము. హెర్మైట్ పాలినామియల్స్ అని. ఫోర్త్ది వాట్ ఈస్ దాట్? జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ కనిపిస్తుంది కదా. అది నెక్స్ట్ తర్వాత అదర్ ఫార్మ్స్ ఫర్ హెర్మైట్ పాలినామియల్స్, అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్స్. అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్స్ ఏంటి? ఒకదానికి స్పెసిఫిక్ పేరు ఉంది. దాని పేరు ఏంటి అంటే రోడ్రిక్స్ ఫార్ములా. రోడ్రిక్స్ ఫార్ములా అని వస్తుంది. తర్వాత ఈ దానిలో n బదులుగా 0, 1, 2 ఎట్సెట్రా అనేసి అన్నప్పుడు పెట్టినప్పుడు మనకు ఏం దొరుకుతుంది అంటే we are going to get h0x, h1x, going to get h0x, h1x. అమ్మ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? నో మేడం. మరి అప్పటి నుంచి మరి ఎవరు చెప్పలేదు స్క్రీన్? అది సంగతి. ఇప్పుడు ఆర్ యు గెటింగ్ మై స్క్రీన్? ఏం కనిపించట్లేదు మేడం. కనిపించింది. ఒక్క నిమిషం స్టాప్ చేసి ఇప్పుడు కనిపించింది. ఏదో మిస్ అయింది. Now are you getting? రావట్లేదు. వస్తుందా? కనిపిస్తుంది మేడం. Yes. So we have discussed about అంటే ఓవరాల్ పిక్చర్ చెప్పుకున్నాం. 6th పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి మొదటి కొన్ని ఏంటి పాలినామియల్? h0x అంటే కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 అని. h1 of x అంటే ఏమవుతుంది? 2x. h2 of x అంటే 4x square minus 2 అట్లా వస్తుంది. ఇవన్నీ మనము డిరైవ్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ ప్రాపర్టీస్. ఏంటి ఆర్థోగోనల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే -∞ to +∞ పెట్టినప్పుడు e power minus x square hn of x into hm of x. సో ఇవి తీసుకున్నప్పుడు m n రెండు ఈక్వల్ కాకపోతే 0 అవుతుంది. m ఈక్వల్ టు n అయితే దాని వాల్యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ √π into 2 power n into n factorial. దట్స్ ఆల్. 8th పాయింట్ వచ్చేటప్పటికే రికరెన్స్ ఫార్ములా. ఈ రికరెన్స్ ఫార్ములా ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్స్ వచ్చేటప్పటికే we are going to have, that is ఇవన్నీ మనం చూపిస్తాం. 4 ఈక్వేషన్స్ we are going to discuss. hn dash x అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్డ్ పాలినామియల్, అలాగే 2x into hn of x ఇలా చూసుకుంటాం. ఇలా 4 నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇవి మనం ఈ లెసన్ లో అన్నది చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రివైజింగ్. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎవరు అంటే d² y by dx² minus 2x into dy by dx plus 2ny equal to 0 అంటారు.
దీని ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం నేర్చుకున్నాం y is equal to summation ar into x power k minus r, అలాగే summation ar into k minus r into x power k minus r minus 1. సెకండ్ డెరివేటివ్ అనేటప్పటికే d square y by dx square equal to summation ar into k minus r into k minus హలో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు వాయిస్ వచ్చిందా? వచ్చింది మేడం వాయిస్. వస్తుంది. సో ఇదంతా నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నది. దీనిలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి? సో నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాము ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు so we have seen k equal to n. Just a minute, somewhere ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది, అది సౌండ్ రావట్లేదు. Now I think you should be in a position to get it. Now are you able to hear? Yes ma'am. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? No madam. వాళ్ళ మిస్ అయింది, కట్ అయింది. సరే, నిన్న క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి I will continue with this. సో లాస్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఏ నోట్ ఎంత తీసుకున్నాము? 2 power n రాసుకున్నారు కదా. సో అప్పుడు hn of x ఎంత వచ్చింది మనకు ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం లో చేసుకున్నప్పుడు? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ hn of x. Any one of you can you repeat? నోట్ చేశారా? What is hn of x? మీకు స్క్రీన్ లో వస్తుందా రావట్లేదా? రావట్లేదు మేడం. వచ్చిందా? hn of x వచ్చింది మేడం. మీద ఓకే. స్లో ఉంది, నెట్ కనెక్టివిటీ స్లోగా ఉంది. సో 2 power n ఇంతకు ముందు వరకు చేసినటువంటిది ఇంటూ x power n వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంలా రాయొచ్చు అంటే 2x whole power n రాయొచ్చు మొదటి పదం. ఇంతకు ముందు నోట్స్ తీసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది. 2x whole power n. ఎందువల్ల 2 power n ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏముంది? x power n ఉంది కదా. 2x whole power n మైనస్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 కదా, ఫ్యాక్టోరియల్. పైన కింద n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ తో మల్టిప్లై చేయమన్నాం. n మైనస్ 2 హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్ whole divided by what do you get? 2 square into 1 factorial. దీన్ని ఇట్లన్నా రాయొచ్చు, లేకపోతే మనం ఇలా
మాదిరిగా రాయొచ్చు 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో? ఎల్ షేప్ లో రాసి 1 అన్న పెట్టవచ్చు, లేదంటే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ లాగా ఇలా పెట్టి 1 రాసి 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా రాయొచ్చు ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇంతకుముందే చెప్పాం పైన కింద కూడా మల్టిప్లై చేయాలా. ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2, ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2. తర్వాత టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ మైనస్ చెప్పుకున్నాం. ప్లస్ వాట్ ఈస్ దట్? n ఇంటూ n మైనస్ 1, 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు 2 టర్మ్స్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఉండింది, ఇప్పుడు 4 టర్మ్స్. వాట్ ఆర్ దే? n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ what do you get? n minus 2 into what do you get? n minus 3 వరకు ఉండింది. మనం పైన కింద కూడా we have multiplied with n minus 4 factorial. n minus 4 factorial whole divided by ఇదేమవుతుంది? This is nothing but 2 square into 2 into 4 into n minus 4 factorial. ఇక్కడ 2 పవర్ n మర్చిపోయినామండి. 2 పవర్ n ఒక్కొక్క దాని లోపల తీసుకెళ్ళాం. మొదటి పదం మాత్రము 2 పవర్ n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2. అలాగే ఇక్కడ 2 పవర్ n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n ఎంత ఇది? n మైనస్ 4. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? యూనిఫామ్ గా చేయడానికి ఇది 2x హోల్ పవర్ n మైనస్ 2 తీసుకుంటే అప్పుడు 2 స్క్వేర్ తో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది కూడా 2 పవర్ n కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 2 పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 గా రాసుకోవచ్చు. ఇది అర్థమైంది అందరికి పాయింట్? ఓకే, ఇక్కడే ఇంతకుముందు దానిలోనే ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఈ టర్మ్ లో మోడిఫికేషన్ ఏం చేయబోతున్నాను అంటే హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో విత్ డిఫరెంట్ కలర్. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ నంతటిని కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మోడిఫై. ఏ విధంగా అంటే ఈ టర్మ్ ను 2 పవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ యాజ్ n మైనస్ 2 ప్లస్ 2 అంటే ఇంటూ 2 స్క్వేర్ గా రాస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2 ఉంది. ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ కలర్. సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? అక్కడ 2x హోల్ పవర్ ఐ కెన్ రైట్ దట్ యాజ్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 2 గా క్లబ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు అడిషన్ గా మనకి ఏమవుతుంది? ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఉంది, కానీ కింద ఏముంది? 2 స్క్వేర్ ఉంది. సో ఈ 2 స్క్వేర్ కింద ఉండే 2 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మనకు అప్పుడు మిగిలేది ఈ టర్మ్ ఫైనల్ గా we will get only that is equal to, I am going to write it here, that is hn of x equal to, so hn of x. So what is hn of x? This is equal to 2x whole power n. తర్వాత పదము 2x యొక్క పవర్ ఏమవుతుంది? n మైనస్ 2 అవుతుంది. n ఉంటుంది మైనస్ ఇక్కడ ఇంకా n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా దేనికి సమానం? దాన్ని అలాగే రాద్దాం. ఓకే,
So in other words, n factorial అవుతుంది. Do you agree? We get that is equal to n factorial. This is n factorial divided by n factorial divided by ఇదేమవుతుంది 2 factorial cancel అయింది అని చెప్పాను కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది n minus 2 factorial మిగులుతుంది ఇక్కడ n minus 2 factorial n minus 2 factorial గా ఉంటుంది ఇంటూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది 2x సారీ 2x పవర్ 2x power what do you get that is equal to n minus 2 2x power n minus 2 is that okay ఈ పదం వస్తుంది దీని తర్వాతది ఏమవుతుంది మనకు తెలిసినట్టుగా ఈ పదం మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా 2 పవర్ దీన్ని క్లబ్ చేయడానికి what I am going to do once again దీన్ని మోడిఫై చేస్తాను so this term can be written as 2 power n minus 4 2 power n minus 4 into x power n minus 4 into that becomes 2 power 4 add cheyala subtract cheyala okay so that becomes once again this is equal to 2x to the power of what do you get n minus 4 into 2 power 4 okay so అందువల్ల this becomes ఎప్పుడైతే 2 power 4 రాస్తాను ఇక్కడ 4 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 స్క్వేర్ రాయొచ్చు ఇక్కడ ఒక 2 స్క్వేర్ ఉంది 2 square into 2 square ఏమవుతుంది 2 power 4 సో పైన 2 power 4 కింద 2 power 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకు మిగిలేది జస్ట్ 2 మిగులుతుంది దాని 2 ఫ్యాక్టోరియల్ గా రాసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ప్లస్ వన్స్ అగైన్ ఇది n ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది కింద 2 power 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకు మిగిలేది 2 దాన్ని 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాస్తాను మిగిలింది అగైన్ we can write that as n minus 4 factorial n minus 4 factorial into 2x to the power of what is this value is nothing but n minus 4 2x to the power of minus etc plus minus plus minus ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము సెకండ్ టర్మ్ లో n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసాము థర్డ్ టర్మ్ లో వచ్చేటప్పటికే n మైనస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసాం ఈ విధంగా వచ్చిన దాన్ని సమ్మరైజ్ చేసి సో మన టర్మ్స్ ఏమొస్తున్నాయి ఓన్లీ ఈవెన్ పవర్స్ 2x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఆల్టర్నేటివ్ గా 2x టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 2 2x టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 4 సో 2x యొక్క పవర్ ఎంత n తర్వాత ఎంత ఉంది 2x to the power of n minus 2 what is the next term 2x to the power of n minus 4 so దీన్నన్నిటిని కంబైన్ చేస్తూ we can write like this so hn of x equal to finally we conclude hn of x hn of x equal to we can write this as summation r running from 0 to we can write this as 0 to infinity and then alternative గా వస్తుంది కాబట్టి -1 to the power of r అని రాసుకుంటాము ఫస్ట్ ది into n factorial whole divided by ఇక్కడ కూడా మనము r factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial అవుతుంది into దీన్ని కూడా మనం మార్చుకొని రాసుకోవచ్చు n minus
సెకండ్ టర్మ్ లో n-2 ఉంది, థర్డ్ టర్మ్ లో వచ్చేటప్పటికి n-4 ఉంది. కాబట్టి దీన్ని 2r అని రాస్తున్నాం. సో r వాల్యూస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఈజీగా -1 power 0, that is 1 only. 0 factorial 1 only. So n-0 factorial means n factorial. So paina n factor kinda n factor cancel అయిపోతుంది. We can write this as 2x to the power of n-2r. Even numbers తీసుకోవాలి కాబట్టి so starting the 0, n-0, that is n only. తర్వాత పదం r equal to 1, 2x to the power of n-2. తర్వాత పదం r equal to 2, n-4 అవుతుంది. So condition, what do you write? Here it is important, n-2r అన్నది it is a positive number. ఇది ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ అవ్వాలి మనకు సొల్యూషన్ వచ్చినమాట. అంటే అర్థం n వాల్యూ ఏంటి, ఎలా ఉండాలి? It should be greater than 2r. What is going to be the next one? In other words, 2r value ఎలా ఉండాలి? n కన్నా చిన్నది అవ్వాలి. So it is r is less than m అవ్వాలి, n అవ్వాలి. అంటే r వాల్యూ దేనికన్నా చిన్నది అవ్వాలి? less than or equal to n/2 అవ్వాలి. అందువల్లే r running from ఇక్కడ 0 to infinity రాయకూడదు. it should be 0 to ఇక్కడ infinity మారిపోతుంది. we should consider only n/2. సో r వాల్యూ రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ r వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరీ అవుతుందండి? 0 to n/2. అందువల్ల ఈవెన్ నంబర్స్ గా తీసుకుంటున్నాం, 2r అని తీసుకుంటున్నాము. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. అలాగే ఇప్పుడు రెండవ సొల్యూషన్. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అండి. దీన్ని y1 అనేసి రాసుకుంటారు. మనకు మెయిన్ సమ్మరీ చెప్పుకునేటప్పుడు రెండో పాయింట్ చెప్పాను, y ఈక్వల్ టు a టైమ్స్ y1x అని చెప్పుకున్నాము. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కండిషన్. So this is, we are getting hn of x. Now in this again we are going to use hn of minus x. ఇది ఎటువంటి నేచర్ ఏముంది hn of minus x? ఇప్పుడు ఏమవుతుందో we are going to see. ఓకే, అంటే ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఎక్కడెక్కడ x ఉంటుందో అక్కడంతా we are going to use minus x. Anyway, put. So what you are going to write? Put x equal to minus x. అప్పుడు ఏమవుతుంది? hn of x minus x. hn of minus x. So hn of minus x ఏమవుతుంది అనేసి అంటే we are going to see hn of minus x. సో ఈక్వల్ టు ఇంతకు ముందు రాసినట్టుగానే పైన ఈక్వేషన్ లో x బదులుగా -x పెడుతున్నాం అంతే. దట్స్ ఆల్. సమ్మేషన్ ఇక్కడ -1 to the power of r. నెక్స్ట్ ఏం మార్పు లేదు కాబట్టి అలాగే n factorial. I'm going to write n factorial divided by r factorial into n minus
ఇవన్నీ కూడా మార్పు లేదు, ఇవన్నీ కాన్స్టెంటే కాబట్టి నో చేంజ్, ఇలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, దిస్ ఈస్ 2x టు ది పవర్ ఆఫ్, ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ మైనస్ 2x రాయాలి. 2 into minus x ఎంత, minus 2x, కనుక డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ రైట్ minus 2x minus 2x whole to the power of n minus 2r, n minus 2r. Okay, so this is nothing but once again what I'm going to write, minus 1 to the power of, then I'll write to minus 1 whole to the power of n minus 2r, that can be written as minus 1 to the power of n minus r, that becomes minus 1 whole to the power of n only, because r value ఏదైనప్పటికీ 2r అని ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ నంబర్, అది పాజిటివ్ అవుతుంది. సో we will get only minus 1 to the power of I'm going to write it as only n, minus 1 to the power of n into summation. ఇక్కడ కూడా కండిషన్ రాయలేదు. What is the condition? r varies from 0 to n by 2, 0 to n by 2. Okay, when we consider this, once again we are having as usual ఇంకా మిగిలింది రాసేయండి, minus 1 to the power of r into n factorial whole divided by, so what do you get, r factorial into n minus 2r, n minus 2r factorial, r running from, once again what is r running from 0 to n by 2, so into, this is 2x as usual, 2x to the power of n minus 2r. So పెద్ద మార్పు ఏం లేదు. So this is nothing but what do you get, minus 1 power n into, this term is nothing but hn of x, so minus, so hn of x equal to hn of, so hn of minus x is equal to minus 1 to the power of, sorry bracket ఇక్కడ, minus 1 to the power of n into hn of x. So finally we conclude, so what is known as, that is x ను minus తో replace చేసిన, we get the same equation, minus 1, దాంతో పాటు just ఒక సైన్ మారుతుంది, hn of x equal to ఏమవుతుంది, sorry, hn of minus x equal to, we conclude, minus 1 to the power of n into hn of x. అంటే n కనుక ఈవెన్ అయిందనుకోండి, అంటే 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ అయితే hn of minus x equal to hn of x అవుతుంది. బట్ n is an odd number అయితే ఏమవుతుంది, hn of x becomes minus x becomes minus of hn of x. అంటే ఆడ్ ఫంక్షన్స్ మనము ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకున్నట్టుగా పాలినామియల్స్. సో వి కన్క్లూడ్ ఫైనలీ, సో hn of, I'm going to write this as hn of minus x equal to hn of x. అదే అవుతుంది ఎప్పుడు, if n is even, అంటే సరి ప్రీమియర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే,
అదే hn of x ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుంది మైనస్ hn of x hn of x అవుతుంది ఎప్పుడు if n is odd. సో నేచర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లో మనకు తెలుసు ఏ ప్రమేయాలు తీసుకున్నా ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ లో నుంచి నేర్చుకుంటున్నా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటిది వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ లుక్ అట్ ద ఎగ్జాంపుల్ y square equal to 4ax is symmetric 4ax లో if you replace y by minus y పెట్టారనుకోండి అప్పుడు ఏమైనా మార్పు వస్తుందా ఈక్వేషన్ we will get the same equation no change at all. What is the shape of this curve? Parabola. అంటే ఇదేమవుతుంది it is symmetric about x-axis. సో y బదులుగా మైనస్ y పెట్టినప్పుడు చేంజ్ ఏమీ రాలేదు అని అంటే అర్థం ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ x-axis. అంటే ఒక సైడ్ చదివితే చాలు నేచర్ రెండవ భాగము ఆటోమేటిక్ గా జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది. అదే విధంగా ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ దీన్ని ఏమని రాస్తారంటే సిమెట్రిక్ అబౌట్ x-axis అంటారు. సిమెట్రిక్ అబౌట్ x-axis. అదే విధంగా మరొకటి ఉంది సిమెట్రిక్ అబౌట్ y-axis ఎలా ఉందో చూద్దాం. సిమెట్రిక్ అబౌట్ y-axis ఇది మీకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. యాక్చువల్ గా నేచర్ లో ఇది అన్నమాట మనకు ఒక ఈక్వేషన్ నేర్చుకొని చేసినప్పుడు అన్నప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay. సో x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay తీసుకున్నప్పుడు మనకు అందరికీ తెలుసు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కర్వ్ ఎలా వస్తుంది ఇట్ విల్ బి అగైన్ ఎ పారాబోలా బట్ ఈ పారాబోలా ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ద y-axis. ఓకేనా. సో ఒక సైడ్ చదివితే చాలు సిమెట్రిక్ అబౌట్ బోత్ x-axis అండ్ y-axis అన్నప్పుడు we will get ఈ పాయింట్ అన్ని కూడా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. సిమెట్రిక్ అబౌట్ x-axis and y-axis. Symmetric about x-axis and y-axis అన్నప్పుడు మనకేమొస్తుంది అంటే we will get a circle. So circle draw చేయాలి. That's all. ఒక సర్కిల్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సిమెట్రీ. అంటే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ దానిలో మనం చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ చక్కగా ఏమవుతుంది ప్రీవియస్ దానిలో వచ్చినప్పుడు మనకు సిమెట్రిక్ అబౌట్ x-axis, y-axis అండ్ z-axis అన్నప్పుడు మనం చూసినట్టయితే x సిమెట్రిక్ గా ఉంది అంటే ఏమవుతుంది y ఈక్వల్ టు మైనస్ y తో రీప్లేస్ చేయాలి. అదే y-axis కి సిమెట్రిక్ గా ఉంది అంటే x బదులుగా మైనస్ x పెట్టినప్పుడు